munda nta kintu kirimo ndashonje dufite inzara turashonje inzara imeze nabi mu turwane nariye ngibiko bibiri gusa inzara ahubwo iratwishe nta buzima imbere bakujya ibijyo bya nijoro saa 2 inzara iratumaze pe ubwo nugutungwa n'umwuka w'Imana nta bindi ejo nararyamye ndaro inzara inandiye ndeba hejuru mu mabati biranga ubu ngewe ku giti cyanjye nasaba ibiryo nukurya ndashaka kurya ndeka ni inzara inshajishije kubaho nabi ubu ndabahiki inzara iratwishe inzara irahari byo muri gisagara iratumaza inzara ari inzara iratwishe ni inzara iramwishe uno muvandimwe yishwe n'inzara cha turashonje cyane pe nta mwuka mfite muze nk'uwo muyobozi ari mu modoka ye arafite umuceri mu nzara arafite ubugari arafite kawunga arafite byose ntamenya ko nshonje yewe ndabibwirwa n'iki se ko baba bariye twebwe tutariye Message from the Rwandan Alliance for Change to international organizations, state authorities, Rwanda donor countries, and the international community. Famine in Rwanda, the Holodomor of the RPF's regime, led by Paul Kagame. Since the RPF took power in Rwanda in 1994, countless reports and testimonies attest that Paul Kagame's regime is leading Rwandans with an iron fist. It achieves this by oppressing the population in all aspects of their lives, with a total lack of respect for human dignity. Thus, no form of freedom is tolerated, and those who dare exercise the most fundamental rights are imprisoned, kidnapped, or die in suspicious circumstances. In other words, far from being a democracy, Rwanda is an authoritarian regime where the institution of the state and the constitution have no power or value. The country operates solely under the orders of Paul Kagame. Rwandans have denounced this oppression as best they could so that the democratic value and the rule of law can be established in their country. In addition, they've asked the socio-economic and political crisis to be resolved through dialogue between Paul Kagame's regime and all Rwandans in their diversity of opinion. Unfortunately, their cries fell on deaf ears. Today, Paul Kagame continues to violate Rwandans' human rights, and their lives continue to deteriorate every day. Did you know that in Rwanda the population does not have the right to grow their food? Indeed, the regime decides what crops farmers can cultivate, even if they don't need it. Thus, those who grow food for their own consumption against the recommendation of the oppressor see their crops destroyed by the agents of the RPF regime, thus preventing them from feeding their families. The regime has created cooperatives where farmers' memberships is compulsory, and they must hand over their entire harvest. They're not allowed to keep a portion for personal consumption. In addition, these co-ops fail to pay farmers their monthly wages for months, leaving them without any means to feed themselves. In the meantime, the Paul Kagame's regime exports his food abroad while the population is being starved. The famine which is wreaking havoc in Rwanda is therefore caused and desired by the RPF regime. The goal is to subject the population to extreme distress so that they do not have the energy to fight against the long-standing oppression. The testimonies we receive on a day-to-day basis are unfathomable and quite frankly revolting. Yet Rwandans at home cannot express this revolt because any exercise of freedom of speech is harshly repressed. Moreover, in the Rwandan culture, dog meat has never been part of our diet. But now those who still have means have been consuming it to survive. We have reports of children who eat one every 3 days, pregnant women going hungry, and elderly people dying of hunger in their homes. The population is dying in silence. This is an alert on behalf of the Rwandan population. Meanwhile, we regret that the dignitaries from different parts of the world
are still visiting Rwanda and praising Paul Kagame for his leadership, ignoring the plight of the Rwandan people. Surely they know about the damning reports of the Human Rights Watch and UN group of experts on the crimes committed by Paul Kagame's regime. Paul Kagame, disguised as the M23 and now AFC, has invaded the DRC, and he's funding this war with taxpayer money without our parliament's approval. Consequently, Rwandans do not support this military aggression. Furthermore, Rwanda's foreign aid is also being used to finance this senseless war that Kagame is waging against our neighbors in the DRC. As a result, when the Rwandan people see that these dignitaries are visiting Rwanda with their ever-condemning Kagame for his lengthy criminal record, they take it as a form of complicity, because as they say, he who says nothing consents. It's high time for Rwanda to be governed by leaders with a sense of respect for human dignity and who will restore the rule of law in our country. If no action is taken, Rwanda is heading straight towards another tragedy, and the repercussions will be devastating for the entire sub-region. It is with high urgency that we ask that you use your far-reaching voice and influence so that Paul Kagame's regime can be put in a position where they have to implement a national emergency plan to stop the famine. The political space must be accessible to any Rwandan who wishes to contribute to the emancipation of our society, so that together we can restore the respect of human dignity. This is how we will avoid experiencing another Rwandan tragedy. Message de l'Alliance rwandaise pour le changement aux organismes internationaux, instances étatiques, pays donateurs du Rwanda et à la communauté internationale dans son ensemble. Famine au Rwanda, le Holodomor du régime du FPR dirigé par Paul Kagame. Depuis la prise du pouvoir du FPR en 1994 au Rwanda, plusieurs rapports et témoignages attestent avec preuve à l'appui que le régime de Paul Kagame dirige le Rwanda dans une oppression sanguinaire, où le respect de la dignité humaine est inexistant. Il y parvient en opprimant la population dans son ensemble, ainsi aucune forme de liberté n'est tolérée et ceux qui osent exercer leurs droits les plus fondamentaux sont emprisonnés, kidnappés ou meurent dans des circonstances troublantes. En d'autres termes, le FPR se comporte comme une monarchie absolue, autoritaire et sanguinaire. Les instances étatiques ainsi que le droit n'ont aucune valeur. Le pays fonctionne sur les ordres de Paul Kagame. Les Rwandais ont dénoncé et protesté du mieux qu'ils pouvaient afin que les valeurs de la République ainsi que le principe d'état de droit soient véritablement instaurés sans succès. De surcroît, les Rwandais ont demandé que la crise socio-économique et politique soit résolue par la voie du dialogue entre le régime de Paul Kagame et l'ensemble des Rwandais dans leur diversité d'opinions. Bien sûr, cela a été aussi sans succès. Effectivement, Paul Kagame gouverne le Rwanda sans partage et sans aucune tolérance à la diversité d'opinions. Par conséquent, la vie des Rwandais ne cesse de se détériorer de jour en jour. Savez-vous qu'au Rwanda, la population n'a pas le droit de cultiver les vivres de leur choix? En effet, l'État décide de ce que chaque citoyen peut cultiver, même si celui-ci n'en a pas besoin. Ainsi, ceux qui cultivent des vivres pour consommation propre contre les recommandations du régime de Paul Kagame voient leur culture déracinée par les agents du régime, les empêchant ainsi de subvenir à leurs besoins alimentaires. Le régime a créé des coopératives où l'adhésion des agriculteurs est obligatoire, et ces derniers doivent apporter l'entièreté de leurs récoltes. Ils ne peuvent rien garder pour se nourrir. De plus, les coopératives passent des mois sans leur verser le montant accordé et dû, les laissant encore une fois sans aucune manière de s'alimenter. Entre-temps, le régime de Paul Kagame exporte ses aliments à l'étranger pendant que la population est soumise à une famine. La famine qui fait des ravages au Rwanda est donc provoquée et voulue par le régime. Elle sert à soumettre la population sous une détresse extrême de survie. Les témoignages qui nous parviennent dépassent l'entendement et ils sont révoltants. Mais les Rwandais au pays ne peuvent exprimer cette révolte, car tout exercice de liberté d'expression est réprimé très durement. Autre fait, dans la culture rwandaise, la viande des canidés n'a jamais fait partie de notre menu gastronomique. Mais en ce moment, ceux qui ont encore un peu de moyens essaient de se procurer de la viande de chien pour subsister. Les enfants mangent une fois ou 3 jours, des femmes enceintes manquent de nourriture,
et les personnes âgées meurent de faim dans leur maison. La population est en train de mourir en silence. Ceci est un SOS, alerte, au nom du peuple rwandais. Pendant ce temps, nous nous désolons de voir des dignitaires de part et d'autre se présentant au Rwanda et vantant les exploits de Paul Kagame au détriment du bien-être de la population et de son émancipation. Est-ce qu'ils ignorent les rapports accablants de Human Rights Watch et du groupe des experts de l'ONU sur les bavures mises par le régime de Paul Kagame? Le régime de Paul Kagame, sous couvert du M23 et maintenant AFC, a agressé la RDC. Et il le fait avec les impôts des Rwandais sans leur consentement, car nous n'adhérons pas à cette agression militaire. Plus grave encore, l'aide internationale dont bénéficie le régime de Paul Kagame sert aussi à financer cette guerre illogique qu'il mène chez nos frères voisins de la RDC. Donc lorsque le peuple rwandais voit ses dignitaires défiler sans jamais condamner Paul Kagame pour ses crimes, il le prend comme une forme de complicité, car comme on dit, qui ne dit mot consent. Le temps est venu pour que le Rwanda soit gouverné par des personnes ayant le sens du respect de la dignité humaine et la volonté politique de gouverner dans le contexte de l'état de droit. Dans le cas contraire, et si rien n'est fait, la population rwandaise se dirige tout droit vers un nouveau drame rwandais, dont les impacts et les conséquences seront dévastatrices pour toute la sous-région. Nous sollicitons avec insistance votre voix et votre influence pour que le régime de Paul Kagame mette en place un plan national d'urgence contre cette famine. Pour que le respect de la dignité humaine soit instauré au Rwanda, il faudra que l'espace politique au Rwanda soit accessible à tout Rwandais qui souhaite apporter son aide à l'émancipation de notre société. C'est ainsi que nous éviterons de vivre un autre drame rwandais. Ujumbe wa chama cha ARC, Rwanda Alliance for Change, kwa mashirika ya kimataifa, mamlaka za serikali, nchi wafadhili wa Rwanda na jumuiya za kimataifa kwa ujumla. Nchini Rwanda kuhusu njaa. Holodomor, neno la Ukraine, yani ni mpango wa utawala wa Saturine wa mwaka 1933 wa kuwaweka wananchi katika hali ya kukosa chakula kiasi cha wao kwa wao kuanza kuchinjana na kula nyama za kibinadamu au za binadamu wenzao. Utawala wa kidikteta. Hii haina utofauti wa utawala wa RPF unaoongozwa na Rais Paul Kagame wa Rwanda. Tangu RPF ilipochukua mamlaka nchini Rwanda mwaka 1994, ripoti na shuhuda kadhaa zinathibitisha kuwa utawala wa Rwanda wa Paul Kagame unaoongoza katika ukandamizaji wa umwagaji damu, ambapo heshima ya utu wa kibinadamu nchini Rwanda hakuna. Hii inathibitisha ukandamizaji mkubwa wa idadi ya watu kwa ujumla. Kwa hivyo, hakuna aina ya uhuru nchini Rwanda inayoweza kuvumiliwa na utawala wa dikteta. Na wale wanaothubutu kutumia haki zao za kimsingi hufungwa, hutekwa, huwekwa kizuizini bila familia zao kujulishwa au kuuliwa katika mazingira ya kutatanisha. Ieleweke kuwa utawala wa RPF unafanya kama ufalme kamili wa kimbavu na wa umwagaji damu. Mamlaka za serikali na sehemu mamlaka za serikali na sheria hazina thamani. Nchi inafanya kazi chini ya uongozo pekee wa Rais Paul Kagame. Baadhi ya Wanyarwanda walishutumu na kuandamana kadiri walivyoweza ili maadili ya jamhuri pamoja na kanuni za utawala wa serikali ziweze kuanzishwa kwa mafanikio. Aidha, Wanyarwanda waliomba mzozo wa kijamii na kiuchumi na kisiasa utawaliwe kwa mazungumzo kati ya utawala wa Rais Paul Kagame na Wanyarwanda wote katika mtazamo yao tofauti. Bila shaka hili halikufaulu. Hakika Paul Kagame anatawala Rwanda katika mgawanyiko na bila kuvumiliana kwa maono tofauti. Kutokana na hali hiyo, maisha ya Wanyarwanda yanaendelea kuzofika siku hadi siku. Hivi,
unajua kwamba nchini Rwanda wananchi hawana hali ya kulima chakula wakipendacho. Hakika serikali huamua ni nini kila mwananchi anaweza kulima hata kama hawahitaji wenyewe. Hivyo wanaolima chakula kwa ajili ya matumizi yao kinyume na mapendekezo ya utawala wa Kagame hulazimishwa mazao yao yang'olewe wao wenyewe, la sivyo mazao yao yang'olewe na wao wenyewe, la sivyo utawala wa RPF watayang'oa na watalipa faini. Hivyo huwazuia kukidhi mahitaji yao ya chakula na kukiuka haki ya ubinadamu. Utawala nchini Rwanda umeunda vyama vya ushirika ambapo wanachama wa wakulima lazima walete mavuno yao yote. Hawezi kuweka chochote cha kujirisha nyumbani kwao. Aidha, vyama hivi vya ushiriki humaliza miezi kadhaa bila kulipa wananchi kiasi kilichotolewa na kinachodaiwa. Kuacha katika hali hii tena bila njia yoyote ya kujirisha wenyewe ni kuhatarisha maisha yao na hatimaye kujikuta katika hali ya hatari ya njaa. Wakati huo huo, serikali ya Paul Kagame inasafirisha vyakula hivi nje ya nchi, huku idadi ya wakulima wakikabiliwa na njaa kali. Njaa ambayo inaleta uharibifu nchini Rwanda. Haya yakisababishwa na kupangwa vibaya kwa utawala wa Paul Kagame. Kupangwa hivi ili kuwaweka watu kwenye dhiki kubwa ya maisha. Shuhuda tofauti zinazotufikia ni zaidi ya unyanyasaji wa haki za kibinadamu. Haya yote Wanyarwanda nchini Rwanda hawawezi kuthubutu kuyaelezea, kwa sababu zoezi lolote la uhuru wa kujieleza au kuzungumza na vyombo vya habari linakandamizwa vikali sana nchini Rwanda. Ukweli mwingine, katika utamaduni wa Rwanda, nyama ya mbwa haijawahi kuliwa sehemu ya orodha ya vyakula halali nchini Rwanda. Lakini sasa wale ambao bado wana uwezo mdogo wanajaribu kupata nyama ya mbwa ili waweze kujikuta katika wale angalau wanaoweza kula nyama. Watoto hula mara moja kila siku 3. Wajawazito wanakosa chakula, wazee wanakufa njaa majumbani mwao. Idadi ya watu inakufa kimya kimya. Hii inatakiwa kuomba msaada wa dharura kwa niaba ya raia wa Rwanda. Wakati huo huo, inasikitisha sana kuona vigogo tofauti wakijitokeza nchini Rwanda na kupigia debe ushujaa wa Paul Kagame kwa kuhatarisha maisha ya watu na kujikomboa kwao. Je, kwa nini hawa viongozi wanapuuza ripoti za Human Rights Watch, kundi la wataalamu kwa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za kibinadamu, inayohusu makosa yaliyofanywa na utawala wa Paul Kagame? Utawala wa Paul Kagame nchini utawala wa Paul Kagame chini ya kundi la M23 au M23 umeshambulia DRC na unafanya hivyo kwa kodi za wananchi wa Rwanda bila ridhaa yao. Wanyarwanda hawana ripoti kamili kuhusu uchokozaji huu wa kijeshi nchini DRC. Kila wakati huwazika askari wao waliokufa katika vita vya kijeshi nchini DRC. Kubwa zaidi, misaada ya kimataifa ambayo serikali ya Paul Kagame inanufaika nayo inatumika kufadhili vita visivyo na mantiki vinavyoendelea kati ya ndugu jirani isijulikane kati ya Rwanda na DRC. Kwa hiyo, wananchi wa Rwanda wanapowaona waheshimiwa hawa wanaandamana bila hata kumhukumu Kagame kwa uhalifu huu, wanaichukulia kama kuwatalahi. Kama wasemavyo, asiyesema chochote hukubali.
Wakati umefika kwa Rwanda kutawaliwa na watu wenye hisia za kuheshimu utu na utashi wa kisiasa wa kuitawala nchi katika muktadha wa utawala wa sheria. Vinginevyo na ikiwa hakuna kitakachofanyika kati ya watu wa Rwanda, inaelekea moja kwa moja kwenye janga lingine jipya. Athari na matokeo yake yatakuwa mabaya kwa kanda zima la maziwa makuu. Tunaomba kwa bidii sauti yetu na ushawishi wenu ili utawala wa Paul Kagame uweke mpango wa dharura wa kitaifa dhidi ya njaa inayowakumba Wanyarwanda. Ili heshima ya binadamu ianzishwe nchini Rwanda, ni lazima nafasi ya uhuru wa kisiasa nchini Rwanda iheshimiwe na wananchi yote apate uhuru wake. Hilo ni tangazo la Arke Urunana Nyarwanda ruharanira impinduka. Mpembe ya Alliance Rwandaise pour le Changement ARC Urunana kana mpangi nzela ya bokonzi ya mikolo, bokonzi ya leta, bokonzi ya biso ya Rwanda mpe bokonzi ya liboso moko ya mokili. Sika na Rwanda, Holodomor ya regime ya FPR ya Paul Kagame. Tango FPR esali kobukuba na Rwanda na 1994, lisanga mpe mikolo mingi ya bokonzi mpe mabe ya bokonzi ezali na mpangi po na bokonzi ya Paul Kagame efungole Rwanda na loba ya nsebi mpe na maunda ya libumu. Esali na yende na kosambisa bato ya yende. Bokonzi ezali kosala mpe na libosote na bokonzi ya bato, ya bokonzi mpe bato balingi kozali na liboso ya mikolo, ezali na malamu mpe ezali na mikolo ya kosala mosala ya mabe. Na yende na mikolo mingi regime ya FPR esali koebisa yende na mokonzi wa moninga mosiomi mpe basala ya mabe. Bokonzi ya leta mpe bokonzi ya nsebi ezali na kozala na malamu na mabe. Nkanga ezali kobukuba na mikolo ya Paul Kagame. Bato ya Rwanda bakosali kopesa na koimba na ndakisa malamu na bokonzi ya Republique pe na mokonzi wa loboso ya leta efungole na mikolo ya mbuka. Bato ya Rwanda bakosali kosala tango ya malamu ya bokonzi ya Paul Kagame na bato ya Rwanda na bato ya bokonzi na bombibeli ya mikolo bazali na mabe ya mosala ya bokonzi na bokonzi ya leta. Pe mokonzi wa Paul Kagame azali kofungola Rwanda na mosala mpe na kobukuba na kosala na bombimbeli ya bombimbeli. Mikolo ya bato ya Rwanda ekoma kobungama nsebi na nsebi. Bakosali kosangisa na Rwanda, bokonzi ezali kobukuba na bokonzi ya nsebi mpe kosala na bokonzi ya eloko ya Paul Kagame na loba ya bombimbeli na bombimbeli ya mikolo na bokonzi ya Paul Kagame. Regime ya Paul Kagame na mwanda na M23 mpe suku ya AFC esali kozala na makambo na RDC mpe esali koyebisa na libaka na bokonzi ya bato ya bokonzi mpo na bato ya Rwanda bazali na malamu te na kosangisa na agression militaire oyo te ezali kosangisa. Na mpangi ya mabe, mikolo ya bato ya Rwanda ezali na kosala bokonzi ya international ezali na koendela bato ya Paul Kagame mpo na kosala na lisolo ya bombimbeli oyo azali kosangisa na bokonzi ya Paul Kagame. Pepo ya mokonzi ya Rwanda ekoma kubukuba na bato bazali na malamu ya kosangisa malamu ya bokonzi na nzebi mpe na nsebi
pe na nzela ya bokonzi ya kobukuba Rwanda na mpangi ya eloko ya leta ya Loboso. Bokonzi ezali na bokonzi oyo boko bukana na yende na bato ya Rwanda bazali na malamu na bokonzi ya Paul Kagame etia na esika etando ya mboka oyo ya kobimisa nzala na kati ya mboka. Pona limenya ya bato ya bomoto ezala na mboka ya Rwanda, esengeli kaka politiki ya Rwanda ezala na boyokani na mwana nyonso ya mboka Rwanda oyo atombela koela bosungi na ye pona emancipation ya societe na biso. Yango wana tokolula lisusu te kovanda na kati ya liseki mosusu ya Rwanda.